హే ఎవ్రీవన్! అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు లావణ్య. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఐఎల్టీఎస్ గురించి చూడబోతున్నాం. బేసికలీ ఐఎల్టీఎస్ ఇస్ అన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అండ్ కెనడియన్ ఇమిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఐఎల్టీఎస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ యూ నీడ్ టు పాస్ త్రూ అన్నమాట. సిఆర్ఎస్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఇస్ రియలీ హై నౌ అండ్ ఆల్సో చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు స్కోర్ అ గుడ్ CLB ఇన్ యువర్ ఐఎల్టీఎస్. లెట్స్ రన్ త్రూ అ ఫ్యూ బేసిక్స్. బేసికలీ ఐఎల్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటొచ్చి ఐఎల్స్ అకాడమిక్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ఐఎల్స్ జనరల్ ట్రైనింగ్. ఫర్దర్ స్టడీస్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, స్టడీ వీసా పైన ఇమిగ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ఐఎల్స్ అకాడమిక్ అండ్ వర్క్ పర్మిట్ కానివ్వండి, లేదా పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ద ఐఎల్స్ జనరల్ ట్రైనింగ్. Both of them will be almost same. ఒక few sections లో the type of questions that you get asked will be different అంతే అన్నమాట. Next, there are 3 different ways to appear for this examination. The first one is IELTS on computer, which is the most popular and the suggested one. It's basically a hassle-free one. The second one is IELTS on paper. I would really not suggest this one, but మీరు పెన్ అండ్ పేపర్తో చాలా కంఫర్టబుల్ అంటే యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే చాలా సెక్షన్స్లో యూ విల్ హ్యావ్ టు రీఫ్రేజ్, యూ విల్ హ్యావ్ టు రీకరెక్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటన్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఆన్ ద పేపర్ ఇట్ బికమ్స్ రియలీ మిస్సీ. The third one is IELTS online. ఇది ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వన్ అనమాట. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ at your home. However, it's available only for the IELTS academics. ఇంకా జనరల్ ట్రైనింగ్కి రాలేదు. You can visit the IDP website and అక్కడ based on your availability and based on your location you can book your slots. నేను 2021లో ఇచ్చాను. అప్పుడు ఇట్ వాస్ 15,000 అండ్ ఇప్పుడు ఇట్స్ 17,000. అండ్ ఒక్కసారి మీరు ఐడిపి వెబ్సైట్లో మీ స్లాట్ బుక్ చేస్తే మీ ఇంటి అడ్రస్కి ఒక బుక్ వస్తుంది అనమాట. ఆ బుక్లో యూ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్యూ శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ బేసికలీ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ రియలీ హ్యాండీ. ఈ టెస్ట్లో యూ విల్ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అనమాట. లిజనింగ్, reading, writing and speaking. The first 3 sections, that's listening, reading and writing, ఒకే రోజు ఉంటుంది. And it's a 3-hour long session with no breaks in between. So make sure you are physically and mentally prepared for it. Speaking ఇంకొక రోజు ఉంటుంది. Listening is considered as the most easiest one among all the 4 sections అనమాట. However, మీరు చాలా అటెంటివ్గా ఉండాలి. You will have 4 different recordings and 40 different questions and the allotted time is 30 plus 10 minutes అనమాట. సో ఈ 4 డిఫరెంట్ recordings-లో 2 recordings will usually be a conversation అనమాట. ఇద్దరు లేదా మోర్ దెన్ 2 పీపుల్ మాట్లాడే ఒక కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ద అదర్ 2 recordings will be a monologue, అంటే a person talking about a particular topic అలా ఉంటుంది. And 40 different questions, everything that's related to this recording ఉంటుంది. The time is 30 minutes. అంటే 30 minutes ఫుల్గా ఆ రికార్డింగ్ ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. యూ విల్ బి గివెన్ అన్ అడిషనల్ 10 minutes అనమాట. ఈ 10 minutes ఎందుకంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు గో రీచెక్ ఇఫ్ యువర్ రిటర్న్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్ కరెక్ట్లీ. అండ్ స్పెల్లింగ్స్ చూడాలి, బికాస్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయితే యూ వోంట్ బి గివెన్ ఎనీ మార్క్స్ ఫర్ ఇట్. ఈ ఎగ్జామ్లో దెర్ ఇస్ నో నెగటివ్ మార్క్స్ కాబట్టి ఐ వుడ్ సజెస్ట్ అటెండ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, డోంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ అన్అటెండెడ్. మీరు ఆల్రెడీ హెడ్సెట్ వేసుకుంటారు. ద మూమెంట్ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ ద రికార్డింగ్ విల్ స్టార్ట్ అనమాట. సో మీకు ఎక్కువ టైం ఉండదు. రికార్డింగ్ విని దాన్ని అర్థం చేసుకుని మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదివి అదే అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేంత టైం మీకు ఉండదు. సో యూ విల్ కీప్ హియరింగ్ ద రికార్డింగ్ simultaneously. You will have to give all your answers అనమాట. So it has to happen parallelly. So my takeaway regarding this section would be, the first one is never stop, అస్సలు ఆగొద్దు. ఒక క్వశ్చన్ స్కిప్ అయినా పర్లేదు, just continue. The second one, if you are unsure, మీకు ఏ ఆన్సర్ డౌట్ ఉంది అనుకుంటే జస్ట్ టైప్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆన్సర్స్ అండ్ మీకు ఇచ్చిన లాస్ట్ 10 minutesని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. మీకు టైం ఉంటే కూడా జస్ట్ గో త్రూ యువర్ ఆన్సర్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇస్ రీడింగ్. ఈ సెక్షన్లో యూ విల్ హ్యావ్ 3 different paragraphs of text. Again, you will have 40 questions and the allotted time is 60 minutes. The biggest challenge ఇక్కడ వచ్చి టైమింగ్ అనమాట. 60 minutes నిజంగా సరిపోదు. It becomes really difficult for us to attend all the questions in this given time అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు స్కిమ్ రీడింగ్. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత పారాగ్రాఫ్ ఉంది అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ దట్ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ మనం జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ చూస్తాం అనమాట. విల్ జస్ట్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ లేదంటే ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఇన్ దట్ ప్యాసేజ్. ఎందుకంటే ఈ 60 minutes మనకు అస్సలు సరిపోతుంది రీడింగ్లో. నేను కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డాను. నాకు టైం వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఫర్ మీ. బికాజ్ ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాసేజ్ మొత్తం చదవాలి, మళ్ళీ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి. క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా సింపుల్గా ఉండదు.
ఆ క్వెషన్ చదివి క్వెషన్ అర్థం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఆ క్వెషన్‌కి ఆన్సర్ ఎక్కడా అని పైన వెళ్లి వెతికి మళ్ళీ ఆన్సర్ రాయాలి అంటే టైం అస్సలు సరిపోదు. విల్ ఆల్సో హావ్ అనదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అన్నమాట. అండ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఇచ్చే చాయిసెస్ ఎలా ఉంటదంటే యెస్, నో ఆర్ నాట్ గివెన్. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నో ఆర్ నాట్ గివెన్‌లో చాలా ఎక్కువ కన్‌ఫ్యూజన్ ఉంటది. అండ్ ఆ ఫ్రేజ్‌ని, ఆ పారాగ్రాఫ్‌ని 2, 3 టైమ్స్ చదివినా గూడా మనకి అది నోనా, నాట్ గివెనా అనేది తెలిసుండదు. సో, హెన్స్‌ఫోర్త్ ప్రాక్టీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీడింగ్‌లో కూడా. డు నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్. అన్నీ కూర్చొని చదవద్దండి. అస్సలంత టైం ఉండదు. బీ స్మార్ట్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్, రైటింగ్. రైటింగ్ దట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వన్ ఫర్ మీ పర్సనలీ అండ్ చాలా మందికి గూడా. నాకు లో స్కోర్ వచ్చింది గూడా రైటింగ్‌లోనే. అగైన్ రైటింగ్‌కి యూ విల్ హావ్ 60 మినిట్స్, యూ విల్ హావ్ 2 సెక్షన్స్. ఇక్కడ గూడా టైమ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఇస్ రియలీ, రియలీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రైటింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నార్మల్‌గా జనరల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామనుకోండి. మనం స్కూల్లో, కాలేజ్‌లో చదివేటప్పుడు అన్నన్ని ఆన్సర్‌లు కానీ, ఎస్సేలు గానీ రాస్తుండేవాళ్ళం. లేదా టైప్ చేస్తుండేవాళ్ళం వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. కానీ వన్స్ వర్క్ మోడ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈమెయిల్స్ మాత్రమే రాస్తాం కదా! అండ్ ఈమెయిల్స్ కూడా మనం అంత పెద్ద పెద్దగా ఎస్సే లాగా రాయము. సో, ఈవెన్ దో వి ఆర్ స్పీకింగ్ ఫ్లూయెంట్‌లీ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్, మనకి ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా వస్తుందన్నా గూడా చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యేది రైటింగ్‌లోనే. తక్కువ స్కోర్ చాలా మందికొచ్చేది రైటింగ్‌లోనే. దీంట్లో విల్ హావ్ 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అన్నమాట. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లెటర్ రైటింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఇట్ కెన్ బి ఎ ఫార్మల్ లెటర్ ఆర్ ఎన్ ఇన్‌ఫార్మల్ లెటర్. ఇది జనరల్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి. అదే అకాడమిక్ వాళ్ళకి ఒక ఫ్లో చార్ట్ కానీ, ఒక డయాగ్రామ్ గానీ, ఎనీథింగ్ దట్స్ ఎనీ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ దట్స్ రిలేటెడ్ టు ద అకాడమిక్స్ ఉంటది. అండ్ యూ విల్ హావ్ టు రైట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. ద సెకండ్ సెక్షన్ వుడ్ బి ఎస్సే. సో, ఎస్సే రైటింగ్ అంటే మనకు నార్మల్‌గా స్కూల్, కాలేజెస్‌లో ఇచ్చే ఎస్సే రైటింగ్ లాగా ఉండదు. జస్ట్ ఒక టాపిక్ మెన్షన్ చేసి రైట్ ఎన్ ఎస్సే ఆన్ దట్ అలా ఉంటదనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వెషన్స్ ఎలా ఉంటది అంటే, దే విల్ గివ్ అ టాపిక్ ఆర్ దే విల్ టెల్ అ స్టేట్మెంట్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ అస్ ఇఫ్ వి అగ్రీ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆల్సో దే విల్ ఆస్క్ టు మెన్షన్ ద డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్. క్వెషన్స్ మోస్ట్‌లీ ఇలానే ఉంటుంది. రీడ్ త్రూ ద క్వెషన్ బాగా అర్థం చేసుకోండి. అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆర్ టైపింగ్ మీ మైండ్‌లో కన్‌స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి. వాట్ యూ ఆర్ గోనా టెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ఒక క్వెషన్ వచ్చింది అని అనుకుందాం. నేను తెలుగు, ఇంగ్లీష్ 2 కలిపి చెప్పేస్తాను క్వెషన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బూమింగ్ నౌ. ఇట్స్ రియల్లీ మేకింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్ ఈజీ. హౌవెవర్ ఇట్స్ ఆల్సో రీప్లేసింగ్ హ్యూమన్ పవర్ అని ఒక క్వెషన్ ఇస్తారనమాట 2, 3 లైన్స్‌లో. నెక్స్ట్ లైన్‌లో వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆన్ ఇట్ అని ఉంటది. దాని నెక్స్ట్ లైన్‌లో డు యూ అగ్రీ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అలా ఏమైనా ఉంటుందన్నమాట. సో, ఒక 3 డిఫరెంట్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్‌లో ఆ క్వెషన్‌ని బ్రేక్ చేసి ఇచ్చుంటారు. సో, ఇప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద క్వెషన్ ఇస్, యూ షుడ్ హావ్ అ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ద ఫస్ట్ సెక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ హావ్ ఎన్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఒక నార్మల్ టాపిక్ పైన చేస్తే రాయమంటే యూ విల్ హావ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వాట్ ద టాపిక్ ఇస్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ క్వెషన్ అడిగారు కదా! సో, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే క్వెషన్‌కి సో, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఇట్స్ కరెంట్‌లీ డూయింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని రాసి, ఆల్సో యూ షుడ్ మెన్షన్ ఆర్ యూ విత్ ద టాపిక్ ఆర్ అగెయిన్స్ట్ ద టాపిక్, రైట్? అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ విల్ బి యువర్ బాడీ. ఈ బాడీ షుడ్ హావ్ ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ దట్ సపోర్టింగ్ యువర్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్‌లో ఇలా రాసారనుకుందాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్. బట్ ఇట్స్ రియల్లీ టేకింగ్ ద హ్యూమన్ పవర్ దట్స్ నాట్ అండ్ ఐ డు నాట్ అగ్రీ విత్ ఇట్ అలా ఏమైనా రాసారంటే బాడీలో మొత్తము యూ షుడ్ స్టేట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అలాంగ్ విత్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఆర్ ద సిట్యుయేషన్స్ వేర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ బట్ ద హ్యూమన్ పవర్ ఇస్. రైట్? అలాంటి రియల్ టైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేనియ్యాలి. అట్‌లీస్ట్ 1 ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలనమాట మీ బాడీలో. అండ్ వాటెవర్ యూ హావ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ దాన్ని సపోర్ట్ చేసి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాయాలి. సో, యువర్ బాడీ విల్ బి ద బిగ్గెస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ యువర్ ఎస్సే. ద థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ విల్ బి ద కన్క్లూజన్. సో, కన్క్లూషన్‌లో యూ విల్ హావ్ టు గివ్ అ ప్రాపర్ కన్క్లూజన్ టు ఇట్. సో, ఇంత డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వాట్ డు యూ థింక్? వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్? హౌ వుడ్ యూ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ దిస్ టాపిక్? సో, మేబీ ఫర్ దిస్ క్వెషన్ కన్క్లూజన్‌లో మీరేం రాయొచ్చు అంటే of course, artificial intelligence has its positive impacts, so and so, so and so. However, we should never stop recognizing the human part. Something like that. సో ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటన్. ఎందుకంటే మనకు రాసేటప్పుడు ఒక ఫ్లోలో రాసేస్తాము. బట్ మనం అది రీచెక్ చేసుకుంటే కానీ చేసిన తప్పని తెలియదు. బేసిక్స్ మేక్ ష్యూర్ యువర్ గ్రామర్ అండ్ స్పెల్లింగ్ ఈస్ కరెక్ట్.
Never make any mistakes in that. It really affects your marks. Next thing is, always try to use complex sentences. సింపుల్గా మనం లేమన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు చాలా క్యాజువల్ లాంగ్వేజ్లో రాయొద్దు. ట్రై టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ వెరెవర్ పాసిబుల్. అండ్ మీరు చదువుతారు కదా, చదివినప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ యూఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ద ఫ్రేజ్. ఒకే వర్డ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేటట్టు చూడకండి. ట్రై టు గెట్ ద సినోనిమ్స్, అనోనిమ్స్, విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్ అకార్డింగ్లీ. అండ్ your vocabulary should be really good. Essay writing ki istunna marks is double the one that we get through the letter writing anamata. And also you would need a lot of time for that essay writing kabatti ekku time akkada pettandi, ekku concentration akkada pettandi. But never miss the first section. The last section, speaking. చాలా మంది కంప్లైంట్ చేసేది ఈ సెషన్ గురించే. అండ్ ఇది ఓన్లీ 15 minutes సెషన్ అనమాట. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ దట్ కాంప్లెక్స్. బట్ అగైన్ మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పైన మంచి పట్టున్నా సరే, యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్. సో స్పీకింగ్లో యూ విల్ హ్యావ్ 3 different sections. ద ఫస్ట్ సెక్షన్ విల్ బీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ గురించి కానివ్వండి, మీ గురించి, మీ ఫ్యామిలీ గురించి, ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యూ ఇన్ జనరల్ అలా అడుగుతారనమాట. సెకండ్ సెక్షన్ ఇస్ అ బిట్ మోర్ ఫార్మల్. మీకు ఒక కార్డ్ ఇస్తారు, ఆ కార్డ్లో ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, మీకు ఒక పెన్ అండ్ పేపర్ ఇస్తారు, పెన్సిల్ అండ్ పేపర్. సో మీకు 1 minute టైం ఇస్తారనమాట ఆ టాపిక్ గురించి రాసుకోవడానికి. అండ్ యూల్ హ్యావ్ 2 minutes, యూల్ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ టాక్ ఆన్ ద టాపిక్ అనమాట, 2 minutes బ్రేక్ లేకుండా. థర్డ్ సెషన్లో పీపుల్ సే, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో రిటర్న్ ఆన్ ద వెబ్సైట్, దట్ సెకండ్ సెషన్లో మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటామో దాని దాని నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకుని థర్డ్ సెక్షన్లో అడుగుతారు అని. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ, అట్లీస్ట్ ఇన్ మై కేస్, బికాస్ నాకు సెకండ్ సెక్షన్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి థర్డ్ సెక్షన్లో అడిగిన క్వశ్చన్కి అస్సలు సంబంధం లేదనమాట. సో జస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్ క్వైట్ గుడ్ విత్ కదా. ఇప్పుడు దే లాస్క్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్, వాట్ ఆర్ యువర్ హాబీస్, వాట్స్ యువర్ వర్క్ లైఫ్, లైక్ అలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ డోంట్ గివ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ వన్ వర్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అలా చెప్పకుండా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ సో అండ్ సో, అలా బిల్డప్ చేయండి మీ ఆన్సర్స్. సెకండ్ సెక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ అక్కడే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట. సో మీకు ఒక టాపిక్ ఇస్తారు కదా, ఆ టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు 1 minute టైమే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ 1 minute సరిపోదు. సో ఆ 1 minute మీరు అన్ని రాసుకోలేరు. యూ జస్ట్ జాట్ డౌన్ థింగ్స్ అనమాట, మెయిన్ థింగ్స్ అలా 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 రాసుకుంటారు. సో 2 minutes టైం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ చెప్పుకొని, ఐ మీన్ ఆ పాయింట్స్ చూసుకుని యూ విల్ హ్యావ్ టు బిల్డప్ ద కాంటెంట్. స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఎందుకంటే నాట్ ఆల్వేస్ యూ విల్ నో ద ఆన్సర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ కదా. నౌ లెట్స్ కన్సిడర్ మీకు అసలు బుక్ రీడింగ్ హ్యాబిటే లేదనుకుందాం, కానీ మీకు ఆ కార్డ్లో వచ్చిన టాపిక్ స్పీక్ అబౌట్ ద రీసెంట్ బుక్ దట్ యూ రెడ్, జస్ట్ అన్ హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలా ఇస్తే నో ఐ డోంట్ రీడ్ ఎనీ బుక్స్, నాకు ఈ క్వశ్చన్ వద్దు అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. మీరు అప్పుడు ఒక స్టోరీ కట్టేయాలన్నమాట. ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి దట్ యూ హ్యావ్ రెడ్ సంథింగ్ అని చెప్పి, ఏదో ఒక ఆ బుక్ ఉందా లేదా, ఆ బుక్కి ఆథర్ మీరు చెప్పిన పర్సన్ అయినా అన్నది వాళ్ళు ఏం చెక్ చేయరు. ఇట్స్ ఓన్లీ అప్ టు యూ. ఒక బుక్ పేరు ఏదో ఒకటి మీరే పెట్టేసుకోండి, బుక్ లోపల స్టోరీ కూడా మీరే ఏదో ఒకటి రాసేసుకోండి, దాన్ని 2 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో నేను ఏం చేసింది వాస్ ఫర్ CLB 8, ఎందుకంటే అది మినిమం బ్యాండ్ అనమాట ఫర్ ద జనరల్ ట్రైనింగ్ పీపుల్. హౌఎవర్ ఐ గాట్ CLB 9 ఇన్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అండ్ దీస్ ఆర్ మై రిజల్ట్స్. ఇట్ వాజ్ అఫ్ కోర్స్ బ్యాక్ ఇన్ 2021. కానీ ఖచ్చితంగా నేను తీసుకున్న ఆ క్రాష్ కోర్సే హెల్ప్ చేసింది, లేదంటే ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ రియలీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. సో మీకు ఏదైతే సూట్ అవుతుందో, ఈ ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా ఉన్న మాక్ టెస్ట్ కానీ, శాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కానీ చూడండి, మీకు ఇచ్చే బుక్ మొత్తం ఒకసారి చదవండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అయినా వెళ్ళి ఎగ్జామ్కి అపియర్ అవ్వండి. లేదంటే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సజెస్ట్ ఒక కోర్స్ కానీ లేదంటే ఒక పర్సనల్ ట్యూటింగ్ అని తీసుకోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ యువర్ స్లాట్. So that's it, Andy. That's all I know about IELTS examination. All the aspirants, all the best. You can do it. Baga prepare ayi. Try to get it in the first attempt itself. And the others who are still trying, never ever lose your heart. ఖచ్చితంగా అవుతుంది. అసలు నేనే రాశాను. సో ఖచ్చితంగా మీ అందరి వల్ల కూడా అవుతుంది. కీప్ ట్రైంగ్. అండ్ ఈ వీడియో చూసిన అందరికీ థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్. అండ్ ఇది నా ఫస్ట్ ఒఫీషియల్ in the lengthy video that's coming out, and ఖచ్చితంగా చాలా తప్పులు చేస్తుంటాను, చాలా హెసిటెంట్గా ఉన్నాను. బట్ ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ. ఏ సజెషన్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫర్ ఆల్ ది కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజమ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ keep your support on. Look forward for another interesting video. See you.